Porra, mas vocês, porra, começou a lacração mesmo, né? Pronto, começou a lacração. Tem jeito. Qual foi a lacração? Agora é um vídeo do Ah, tá em inglês. English sobre personagem. Cara, esse assunto pra mim é um assunto muito difícil. Muito difícil. Papo reto. E por um motivo bem simples. Eu não conheço nenhuma pessoa trans. Nunca tive contato com nenhuma pessoa trans. Eu particularmente não tenho. Nunca tive. Acho que eu nunca. Nunca vi de perto, talvez? Não sei se eu já tive contato assim. De trocar ideia. Acho que não. Caralho, é verdade. Acho que eu nunca tive. Eu Assim, conheço conheço as pessoas algumas, pela mas internet. Mas, tipo, cara, eu ainda sou uma pessoa velha. Eu acho que existem muitas camadas entre a pessoa que eu conheço na internet e conhecer a pessoa pessoalmente, sabe? Eu tenho pouco contato até com pessoas LGBT, cara, mas ainda tenho. Mas pessoa trans eu ainda não conheci, assim, pessoalmente. Então, não tenho nenhum problema com a pessoa ser da forma que ela é. Mas se eu disser que eu sou completamente desconstruído com uma parada que eu nunca vivenciei também, é ser maluco, né? Cara, você ter relação com essas pessoas abre muita mente, sabe? Não tem jeito. Se você nunca teve contato, você vai viver, assim, sabendo que, né? Não é porque você não teve contato que você precisa ser um criminoso, mas também sem ter a realidade, né? Sem ter a vivência de verdade da determinada situação, né? Vamos lá, tudo bem, pessoal? You saw the title of this video, you probably know what's coming, esses caras so I'm falam just tudo gonna igual, né? say it. Yu Yu Hakusho É bom esse cara? Não, é que todos os americanos eles falam, tem tudo a mesma voz. Não Ah, sei eu quem é concordo. is transphobic. Or is chocante. it? The short answer is yes, but maybe not how you'd immediately think. The long answer... So Yoshihiro Togashi has a thing for exploring gender in his manga. That was as true in the 90s as it is with his current series, and I think the fact that he even included a scene like this in his first shonen action manga is somewhat commendable. The Ogre Triad is complete fodder, a trio that gets merely a chapter to leave an impression. Yet Togashi put some of that valuable time towards gender identity, a decision which may have given people a new perspective on the matter. He's certainly not the first Jump author to do this. Stop Hibari-kun had already finished serialization close to a decade prior, for instance, but more creators depicting more diverse lifestyles, even in minor ways, opens the door for further discussion and reflection, something which applies to problematic material as well. Maybe it's easier to say this in hindsight, knowing that Togashi gets better about integrating atypical genders, but I'm inclined to give him the benefit of the doubt here and say that this scene is just messy and overambitious. A pile of yikes for sure, but a well-meaning pile of yikes. To start, the fight attempts to tackle far more than it's Infelizmente a legenda tá uma bosta. able. When Kuwabara states that he won't hit a woman, Miyuki asserts that Eles falam Kuwabara. Guabara. she is just as deadly a fighter as they are, and that Kuwabara's attitude is discriminatory. In other words, if a woman is threatening to harm or even kill a man, it is foolish for that man to treat her differently than he would a male fighter. Que é uma coisa muito forte nos anos 90, né? Pessoas LGBT serem 80 e 90, né? Serem retratadas como vilões, né? Before even introducing the concept of gender divergence, Togashi immediately frames the action through a feminist Em inglês não tem esses acentos, mas ele não é a palavra em inglês, né? lens, and in doing so, he creates the first problem. This fight does not last long enough to take a satisfying, nuanced look at the subjects it tries to address. If this were merely a matter of misogyny, perhaps the moment wouldn't be so infamous. It might seem weird for the villain's ideology to be correct in a situation where they are neither the Uma paroxítona, né? Não é um acento. point of view character nor the victor,
But if we're talking strictly about Miyuki's feminist comments, that's how it plays out. She mocks Kuwabara for his false chivalry, and in response, Yusuke fights her without prejudice. Miyuki isn't just an innocent bystander, she's actively siding with the people holding Yukina hostage. She's not the enemy because she's a woman, she's the enemy because she's a bad person. And any false conflations of that meaning women are bad as a whole can be thrown out when you consider her allies are all men. Yusuke is the kind of character who gains a better understanding of himself through combat with others, so to validate certain facets of his foe's perspective wouldn't be out of the ordinary. Furthermore, he is Tem que rever o arco do Sensui aqui na live. never regarded as the story's Me moral solta o Reino das compass. Trevas. His willingness to grope a woman mid-battle, something he doubles down on after the fact, is not respected by his peers. Nor is his smoking habit, his decision to cut classes, or any of his other rebellious traits. Yusuke is a delinquent, and as such, he does not abide by the conventions of society. In some ways, this allows him to challenge corrupt systems as an outsider, but in others, it makes him an ignorant oaf. So, to circle back to the transphobia, I feel it's important to point out that the dub butchers it in a way that doesn't improve things at all. You still get the whole Mrs. is a Mr. line and whatnot, but where in the sub, Miyuki responds with, in the dub she says, What, you're afraid I'll rub off on you? Uau! Incrível, hein? Porra, calma, né? Quer ajudar o pessoal aí, Guerreiro? Você que é bom no inglês? Tá. Na versão em sub, que é a versão japonesa, ela fala que o coração dela é de mulher, mesmo que o corpo seja de homem. Uhum. Enquanto na versão dublada, ela pergunta se o Yusuke tá com medo que ela bata a punheta pra ele. Porra. Why can't you treat me as an equal? These translations have completely different implications, and coupled with the following, it's obvious that the Funimation team either wasn't interested or wasn't able to carry the original message overseas. In the sub, Yusuke's reply is, but in the dub, it's, If you're gonna be a man, do it all the way, not halfway! I'm fighting you because you won't let us save that girl. It's got nothing to do with anything except for me kicking your ass. Caralho, que... Estados Unidos da América. Muito You foda. because you won't let us save that girl. It's got nothing to do with anything except for me kicking your ass. for the record, this isn't a dig at Funimation. There could be any number of reasons why the line was changed, especially considering the dubbing process wasn't as streamlined in the early 2000s. However, context is crucial for this scene, and if the script is different, so is the resulting discussion. The dub leans heavier on the general discrimination point, Mano, é inacreditável isso aqui, velho. Disso aqui sair isso aqui, velho. Caralho, que isso, mano? Simplesmente foda-se. Caralho. Tipo, não é freestyle. É tipo, foda-se o que tá sendo discutido aqui, sabe? Uhum, sim. Se você se sente mulher, foda-se, eu só vou te espancar. E é muito na visão. Como é a versão do. Caralho, verdade, né? Como é que é a versão do Marcelo Del Greco? Porra. Qual é esse episódio aí, mano? Porra, fiquei curioso, papo reto. Que episódio é esse, será? the dub leans heavier on Alguém contra aí, por favor. the general discrimination point, but in a way that keeps things vague. It's got nothing to do with anything, as if to say, we're not here to debate your gender, we're just here to save our friend. Of course, it's Cara, eles tentaram mascarar a discussão, meio que, porra, falando que todo mundo é igual, todo mundo é bandido, né? silly to say the details aren't important immediately after asserting that Miyuki Provavelmente deve ser a vibe americana porque eles traduziam direto do inglês, né? is male. You don't get to misgender someone just because they're a bad person.
but even if I slightly prefer the sub's specificity, the house was already on fire. An extra drop of gasoline barely matters. Based on what I could find, Antigamente eles não recebiam direto dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos que era Depende. Depende da série. Depende da série? Se fosse For Kids, vinha dos Estados Unidos. O Dragon Ball veio direto do Japão, por exemplo. Ah, tá. Por isso que a gente tem os nomes diferentes. Entendi. the term X-gender only started appearing notably in Japan in the late 1990s, which could possibly explain why the language present in Yu Yu Hakusho so strictly enforces a gender binary. Iffy premise of a cis guy telling a trans person how to express their identity aside, Yusuke's response to not do things half-assed actually acknowledges the possibility that one can, quote-unquote, change their gender. So in that regard, it may have been progressive for its time. The problem is that it takes a strictly... Acharam? Vamos ver aqui. Ah, aqui, ó. Nossa, ainda acharam Yusuke versus Travesti o nome do vídeo. Coisa boa, hein? Sou Miyuki, a primeira dos 3 demônios da Organização Fantasma. Não tô vendo. Uma mulher? Ah, não tá vendo não? Não. Ah, porque eu botei... Calma aí. transmedicalist approach, Ai, which ai. Foi em outra janela essa bosta. Agora foi, né? Uhum. Essa não, eu não. Eu não vou lutar com uma mulher de jeito nenhum. Nem entende, tá? Yusuke, vamos embora, vamos. Você é bondoso, tem esse mas contexto, isso né, não no passa início, de né? discriminação. Eu não terei clemência. Não seja teimosa. Eu não vou lutar com você de jeito nenhum, está ouvindo? Eu encaro essa então. Ah, qual é? Ficou maluco, Yusuke? Eu não diferencio a pessoa que vem pra brigar comigo. Seja ela mulher, velho ou criança, eu luto com todos. Ele Comigo não tem deu isso, essa porrada tá? geral. Vai ser divertido. Se quer passar pro outro lado, vai ter que ser por cima de mim. Mas antes eu preciso verificar uma coisinha. Ah, já foi. Foi direto já, né? Mas que atrevido, que ódio! Ah, descobri! O que é que houve? O que é que você fez com ela, Isso é uma Yusuke? desgraça. É inútil resistir, não tem chance de ganhar. Desaforado! Você me fez passar vergonha! Passar vergonha? Ah, eu não estou entendendo. Eu já sei, Yusuke botou a mão no peito dela, mas que desgraçado. É um sem vergonha Mais que mesmo. Você é desgraçado. demais, hein, Yusuke? Caralho. Se chegar perto de mim, vai morrer! Você está fazendo isso por simples capricho. Yusuke! E a câmera tá nele. Ah, tô lembrado. Ah, então você quer que eu me aproxime de você? Então lá, vai! Pô, mas ela é meio burra, né? Toma isso! Soco no coração. Outro soco no coração. Yusuke, você é um covarde. Eu acho isso demais. É uma covardia você atacar uma mulher, Yusuke. Para de falar, Kuwabara. Eu estou em plena luta, não me enche a paciência. Desgraçado. Tem coisas que um homem não deve fazer, Yusuke. Eu não entendo o que você está dizendo, Kuwabara. Para, Yusuke. Esse dublador do Para Cobra é você muito de bom, falar, verdade. que mala. Eu gosto também. Puxa, você pega pesado mesmo. Mas o que é isso? Você está chutando o peito, o rosto, tudo. Isso não se faz com uma mulher, mesmo que seja um demônio. Você Ué. não sabe como lutar, não? Se eu tivesse certeza de que era uma mulher, é claro que eu teria maneirado. Por isso eu me certifiquei. Não é uma mulher, é um homem. O quê? Como? Então quer dizer que é uma drag queen? Quando eu verifiquei da primeira vez, né? Então foi naquele momento.
Tá, ele vai aí eu chegar. Agora é o apalpei momento. os seios, mas não descobri se era enchimento ou silicone. Mas aí, quando eu apalpei mais embaixo... Ah, meu filho, o negócio ficou esquisito. Aí eu descobri, eu tive certeza, sabe? Ah, tá. Hã? Você fez isso tudo naquele curto espaço de tempo? Eu não acredito. Como é que pode? Eu não sei se eu admiro você ou se eu me espanto. É, só Isso é spam também. preconceito. Você descobriu que não sou mulher e não maneirou no golpe. Meu corpo pode ser de homem, mas o meu coração e a minha voz são de mulher! Para de falar besteira. Se você é homem, haja como um homem. Eita. É americana, né? Não. E se o seu coração é de mulher, É japonês. trate de se tornar uma mulher por inteira. Você está ouvindo? Ah, tá. Sim, verdade. No Japão, não querendo passar pão, né? Mas no Japão, eles têm uma questão até hoje de que a pessoa só é trans se ela fizer a transição, né? Só conta se ela tiver feito a transição, né? Tudo bem. Não, bagulho assim? Eu ainda tenho as minhas dúvidas. Eu não acredito que seja um homem. Com licença, sim? Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver só. Peraí. É isso aí, ó. Tá. Segue o japonês mesmo. Tiramos nossa dúvida. Não ajuda muito, né? Cadê uma bosta? Não. Discredits the notion of non-binary genders entirely. In short, A americana só tenta fugir da conversa. this means regardless of Miyuki's appearance, if she hasn't had the surgery to make her body that of a woman's, she's still a man. Yusuke challenges her conviction, as one does in a shonen action manga, and to that end, I can understand a more progressive interpretation. If Miyuki wants to be a woman, she should theoretically have no qualms over a physical transition. But since she only did things halfway, it implies that she should self-reflect and come to a clearer idea of what she wants to be. If her will was Tem até mais do que isso, né? Tem a questão de que o personagem fez isso por ser uma mulher, os homens não iam pegar mais leve, né? Também tem essa questão, né? Sim. pure, she would have gone all the way, or found purpose as a man. That said, a few years in trans spaces has taught me that the transition process isn't remotely that simple, and to paint the struggle as all or nothing is ignorant not only of other identities, but it's ignorant of the process itself. The androgynous characters Togashi has an affinity for making are indicative of the fact that gendered expressions can be fluid and open to interpretation. Kurama isn't a girl just for having long hair, so why would Miyuki be a boy just for having, and I'm using the dub's language here, the family jewels? Beyond that, people can't just change genders overnight, much to the chagrin of binary trans people. So the enforcement of such a strict mentality is unfair. Hormone therapy takes time to have visible effects. Surgery is expensive. There are any number of barriers that could leave trans people in a state of Quem não assistiu Horror Masco é maluco. so-called half-assery, regardless of their conviction. And Eu while não I li o get mangá the feeling também. Yu Yu Hakusho simply reflects a lack of knowledge as opposed to active hostility against other identities, that doesn't make it any less of a blight on the viewing experience. One line I really don't understand is this qualifier that Yusuke would have held back if his opponent were actually a woman, because it only serves to undercut the feminist angle. It's not a specific translation thing either. I checked multiple sources and it's present in all of them. If he only gave it his all because she was actually a man, why make the dialogue so multifaceted? Was all the feminist boasting supposed to be Miyuki overcompensating for her identity? I can't say for certain, but the signs are pointing me in the direction of this ain't it, Chief. To offer an alternative, when Bleach has men and women fighting each other, there's little debate over semantics, it just happens. There are specific cases where the sexist commentary is more explicit, but Kubo otherwise avoids splitting hairs over the degree to which it's okay for men to fight back against women. By calling direct attention to the matter with Miyuki, Togashi opens the conversation, but then seems to just Manga. conclude with a shrug.
which 2001? isn't the end of the world or anything, it's just frustrating. mais tarde. I'm still inclined to give him the benefit of the doubt, though, because there are nuances inherent to the Japanese language that might just not translate. 2000 Perhaps he used such strict binary framing to make his Mais ideas de 10 crystal anos, né? clear in a time where the concept of a 92, gender spectrum was foreign. By deliberately avoiding more neutral descriptors, he makes it impossible to ignore Miyuki's identity. So even if the execution might not have been perfect, I can at least respect that. Togashi's next trans character is similarly complicated, but the end result is more positive. Level E concerns itself primarily with Aqui tá o crime de vocês, porque eu tenho certeza que a maioria que tá aqui não leu a melhor coisa que o Togashi já fez, que é o level E, ou o level E. Só tem criminoso aqui. outsider narratives. Mangá And de because of its 2001, episodic agosto de structure, the wide range of concepts involved can be explored with care, not as an afterthought. Where Yu Yu Hakusho speeds through Miyuki in mere pages, Level anime E brasileiro dedicates 2 whole chapters to its identity conflict, and this room to breathe allows for a much more respectable depiction of not just trans issues, but of homophobia as well. Much like in his prior work, Togashi tackles 2 different gender-related matters at once, and while that might sound concerning at first, given everything I just talked about, I think he pulls it off rather well this time. Sim. The Mokbok tribe is introduced as a heteronormative matriarchy where a single queen continues the species by mating with an individual of another species. The caveat is that her mate's race will always lose their Não vejo comédia só sendo, mas é comédia do Togashi. ability to reproduce and therefore go extinct within a few generations. So when the queen arrives on Earth, she's seen as a threat to humanity. Despite resistance from her so-called bodyguards, she mutually mais falls for a idiota random possível. passerby. But plot twist, this boyish-looking stranger has a girl's name. It turns out our Mr. is a Mrs. That's because Kyoko Mikisa is an assigned female at birth trans man, but more on that later. Following this realization, Kraft and the others assume that they've succeeded in saving the human race. 2 girls can't reproduce, so the characters are incompatible, they assume. But that's not the end of the tale. The Mokbok tribe has the technology to genetically alter a person's sex, so they decide to turn the mildly masculine Mikisa into a real man. It turns out our Mrs. is a Mr. You might be raising an eyebrow if you're not familiar with Level E, and admittedly, I was unsure of how to interpret this on my initial reading. The translation I was using had some confusing language, I thought this might be some kind of lesbian erasure, but the anime offers some extra material that clarifies the matter, so let's backtrack a bit. Kyoko is effectively a dead name for Mikisa. He prefers to be called Mikisa, he uses ore to refer to himself as opposed to the more gender-neutral boku or watashi. 俺のことは京子ちゃんじゃなくミキッサと呼んでくれ Visto And in problema, general, mas esqueci he eu também. doesn't see himself as a woman. This is true in the manga as well, but it's worth noting that the manga was published monthly between 1995 and 1996, while the anime adaptation aired in winter 2011. Not only would the language and culture surrounding trans people have changed in some capacity, but Level E existing between the serializations of Togashi's 2 hit action titles undoubtedly played a role in his writing process. I bashed Yu Yu Hakusho for how hyper-specific the language was. Perhaps Togashi felt similarly and opted instead to focus on broader experiences with Level E. When Mikisa's friend rejects him in the hotel, he initially laments that he might have come on too strong, but then corrects himself that his love isn't a matter of time. That friend sees Mikisa as a girl, and as such, she doesn't see Mikisa as a love interest. This is reinforced by a flashback of countless rejections he had to face on the basis of the gender people perceived him to be, and in that regard, we witness casual homophobia on top of transphobia from Mikisa's perspective. There's nothing wrong with being straight, of course, but to imply that is normal and that homosexuality makes someone a freak or pervert is bigotry. It is a microaggression that serves to alienate the other side of a spectrum. Mikisa may not identify as a girl, and as such he's technically not even gay, but he nevertheless has to struggle against a mentality rooted in homophobia. That conflict is inherently tied to his gender expression, as it is his peers' inabilities to see him as a man that enable such false assumptions. So with that in mind, the Mokbok's changing his sex can only be seen as a net gain. It gets forced onto him, sure, but it's clear that he already wanted to live as a man. Symbolically, the process is basically a stand-in for HRT and other medical procedures, as it allows his body to gradually transition to something more masculine. There's some scientific talk about male and female brains in there that rubs me the wrong way personally, as I've often seen that kind of rhetoric used as bad faith justifications for how certain people aren't actually
Pô, o bagulho que eu fico sempre pensando quando eu leio o bagulho do Togashi é que ele não é um maluco só do quarto, né? Ele não é o... Não tem como, tá ligado? Eu não sei, ele é casado com a mina Do Sailor Moon. Sailor Moon, né? Será que... Porra, a mina do Sailor Moon deve ser tipo a Xuxa deles, né? Porque Sailor Moon, pô, meio que... Silver Spoon? Que Silver Spoon, cara? Silver Spoon? Tá maluco, Jandai? Ele não é casado com a... Com a Arakawa? Com a Arakawa não, cara. É com a Rumiko Takeuchi. É, pô. Togashi é o Pelé dos Naoko mangás? Takeuchi, desculpa. Claro que não. Rumiko Takeuchi não. Togashi é o Pelé dos mangás, como assim, cara? O Pelé casou com a Xuxa. É. Ele é o Senna dos mangás, né? Ele é o Senna, tá mais pro Senna, né? Porque ele tem umas paradas... Assim, eu sou sempre dessa opinião. Tipo, o cara, lá em 85, fazer um bagulho bizarro... Cara... É ruim, claro que é ruim, não tem como tirar. Mas, beleza, né? O acesso às informações eram muito diferentes, o mundo era muito diferente. O cara fazia isso nos anos 90, também acho beleza, tá ligado? Tipo, não beleza de bom, mas beleza de tipo, beleza, a gente é fruto do nosso meio, né? Então, ok. E você vê que tem o esforço dele de uma obra para outra, num espaço de tempo muito pequeno, de tentar trabalhar com essas pessoas, né? E ele vai repetir de novo no Hunter x Hunter. E não dá pra negar que toda vez é feito de uma maneira cada vez mais respeitosa, sabe? Então, pô... E o cara que, tipo, se ele mandasse o comum... Todo mundo ia bater palma lá e foda-se, tá ligado? Ele nem precisaria se indispor em botar um personagem assim. Mas ele sempre coloca esses personagens tirando o de Yu Hakusho, mas até o do Yu Hakusho, com uma certa relevância dentro do que ele tá querendo contar, sabe? Então... É interessante ver essa evolução também do Togashi nesse sentido, né? Por isso que esse vídeo tá muito interessante nesse ponto. Sim, e eu acho que tem impacto da Takeuchi, sim, porque tem Sailor lésbica, tem lésbica, né? Então, trans também. E eu nem digo, tipo, da história que ela escreveu, eu digo dos meios, talvez, das pessoas, talvez ela tivesse mais acesso a estar com pessoas gays, por exemplo, sabe? E ele ter contato com... Não necessariamente a pessoa trans é gay, enfim, vocês entenderam. Um meio que ela, talvez, que ela transitava era um meio que desse mais... Que ele enxergasse essas pessoas, né? Então, é interessante. Trans, not to mention that it ignores gender as a social construct entirely, but it's a minor gripe that doesn't really undo any of the points I've promoted. This leads to the plot's resolution, which could have very easily dropped the ball entirely. To save the human race, Kraft and the gang attempt to revert Mikisa's sex back to female, but Baka Oji, in his infinite wisdom, concocts a solution that not only allows Mikisa to remain a man... Assim, esforço próprio, eu não sou muito adepto dessa... O esforço próprio tem que ter acontecido alguma coisa, sabe? Pra você sair do seu cantinho quentinho, sabe? Eu acredito muito nisso. Tipo, não é porque... Você tem que ter tido algum tipo de contato, alguma coisa aconteceu pra mudar a sua... Pra você ter algum interesse, sabe? But also prevents the Mokbok Queen from exterminating the Earthlings. In other words, it's not the end of the world. Allowing queer people to express their identities won't corrupt your children, it won't destroy humanity, it's not a virus or a plague. It's perfectly normal. Being gay is normal. Being trans is normal. People have many different quirks that make them unique. But just because something is unfamiliar doesn't mean it's dangerous. We can all coexist.
Lastly, I'd be remiss if I didn't mention all the ways Hunter x Hunter plays with gender. Kurapika follows in Kurama's footsteps as the boy so beautiful you could mistake him for a girl, a detail Togashi calls attention to at least twice. Neferpito is referred to with gender-neutral terms, though depending on the translation, you'll find them referenced as either he or she. Unfortunate in the greater context of gender ambiguity and divergence being erased in translation, but as an isolated case in this particular series, not a huge deal. Kaluto is a bit of an unknown currently, being biologically male yet sporting a more feminine appearance, so while they could turn out to be a trans girl, a non-conforming boy, something in between, or something totally different, they nonetheless serve as another example of Togashi challenging gendered expectations with his characters. Individually, these might not be that significant, but collectively they showcase Togashi's progression on the topic of gender, and nowhere is that more apparent than in the case of Aluka and Nanika. Much of their dynamic has been discussed elsewhere, so I won't rehash the same points verbatim, but to offer my 2 cents, I appreciate the way in which their characters comment directly on trans issues while still existing in the same world as the androgynous question marks. Does gender really matter for someone like Pito or Kurapika or Kaluto? Not really, at least not in the sense that they must be pigeonholed into binary roles, but gender not mattering to those characters doesn't mean that it's irrelevant to every character. There's a difference between saying gender is socially arbitrary, let's reconsider what it means, and weaponizing that very arbitrariness as an excuse to reinforce a biased status quo that oppresses people who aren't cisgender. If someone insists on calling... O design do Silva eu acho muito engraçado, porque ele é literalmente um personagem level E perdido no meio do Hunter x Hunter. Aluka a boy, they are incorrect. It turns out our Mrs. is a Mrs. Watch Ember's video if you haven't already. While Nanika is her own entity, her thematic role as a stand-in for gender identity carries just as much weight as the more general transphobia Aluka faces through the constant mislabeling and imprisonment. Nanika is a being whose power gets sought after and exploited by selfish, terrible people, family included. They don't view her as a person. They view her ability as a vehicle for their own desires. And that's all that matters to them. It's never stated whether anyone has gone so far as to deceive or physically harm her for the sake of a wish. Pô, quem não consegue perceber que é o lance do do nosso amigo é só que ele tem uma família milionária que quer que ele siga o toque o negócio e ele não quer. Porra, não é muito difícil, tá ligado? But it's not... Sim, o Kitsu lançou hoje o cast de Yorkshire, não ouvi ainda. Provavelmente vou ouvir amanhã no trabalho. Much of a stretch to draw comparisons to the ways in which vulnerable trans people are sometimes groomed and abused by fake allies. These predators don't respect their victim's identity or humanity. They see it as a tool for their own sick pleasures, and they act on that desire by dangling a carrot of value over their prey's head. For Aluka and Nanika, this would be something innocent, like friendship and attention. But in worst-case scenarios, trans people have had their finances, place of residence, hell, their very lives threatened if they chose not to comply. And because they'd have no other options, no family or friends to fall back on due simply to their personhood, they'd have no choice but to stay in that hostile environment. Conversa de mangá, nunca ouvi falar desse podcast. That's why it is paramount, no matter what, that someone be willing to stand by and stand up for people like Aluka and Nanika. Add even just one person to an empty room, and suddenly you're not alone anymore. In Hunter x Hunter, Killua is that person. No matter the pressure he faces from the outside, no matter the threat posed to his own livelihood, Killua refuses to abandon Aluka. He accepts her as his sister. He asserts to others that Aluka is a girl. And even though he initially tries to dismiss Nanika based on his own notion of what would be best for Aluka, he comes to understand that rejecting a pivotal aspect of Aluka's being would be the same as rejecting Aluka entirely. His status as her older brother does not give him the right to dictate the path of life she walks, because to do that would essentially be the same as letting the Zoldycks control her. Togashi gets all of this across without needing to mention a term like transgender. And related to that, he gets it across without needing to justify the point with some kind of medical diagnosis. No one needs to know if Aluka has the body of a woman. It doesn't matter. She is Aluka. Nanika is core to who she is. And that's enough. If I had to boil this video down to a central thesis, it would be that representation can take many forms.
It can be problematic, it can be woke, it can be plot relevant, it can be a background detail. So long as there is enough variety to go around, I think it all has a place. Each story has its own ideas and aesthetics, and while it's important to keep a broader social context in mind, it's also important to engage with a story on its own merits to avoid generalizing a complex issue. It would have been easy for me to spin a false narrative about how Togashi used to be a transphobe and now he isn't, but it's not that simple. The demonstrable truth is that Togashi does care. Corajoso, viu? Falar isso aqui é corajoso hoje em dia. Porque a gente vive no mundo do apontar o dedo e não tentar entender o que tá acontecendo de verdade. Corajoso. About the nuances of gender identity, even back in Yu Yu Hakusho, because if he didn't, he wouldn't have continued to explore it in his manga. As a result, he went from creating a one-note character that made people uncomfortable to creating a multifaceted, adorable ray of sunshine that resonated with his audience. Muito forte. And if Muito that forte. doesn't reflect some kind of personal growth on his part, it at least highlights his progress as a storyteller. Isso é um vídeo falando que o Togashi não é transfóbico? Não percebi assim não, cara. Isso é um vídeo dizendo de como ele tratou os personagens trans durante as obras dele. Não me pareceu exatamente uma defesa. Mas sim exatamente fugir dessa discussão de apontar o dedo se é ou não é tal coisa. E sim, tipo, tem personagens trans, como é que ele trata? Tá ligado? Bem interessante, muito bom o vídeo. E essa parte aqui eu vejo todo ano essa porra e é impossível, não. Impossível pra mim. Não dar aquela emocionadinha. É muito forte. Porra, essa fila aí.